explain the current Philippine situation, define the unsafe, unhealthy acts and conditions. Ayan ang sige picture kasi bigyan ko kayo ng materials. Okay? So why the need for OSH? Bakit daw? Because every worker has the right to safe and healthy workplace. Okay, kita ka. Ivan, kita mo. Ano naman nila siya na anak mo man. So many laptop ng Grace. Ay, go. Okay, so ganyan yan siya. O ayaw na po niya. Ito ay karapatang pangtao, no? Pumasok ka na may dalawang paa. Siyempre, you will go home with dalawang paa also. Okay. Uy, Ginoo, doon sa magtaw niya siya. Wala na po siya ba? Okay, so OSH, Occupational Safety and Health, is devoted to the recognition and control of factors. So, recognition and control of hazards in the workplace which may cause death, yung sa health, disability, injury, sickness, or great discomfort and efficiency among the workers. So, ito yung focus, yung nasa gitna. Sino yun? Yung nasa gitna. People, tayo. Yan. Okay. So, did you know that every 15 seconds, count 1 to 15, a worker dies from the work-related accident or disease? O, ganyan, no? Ganyan katindi. Kaya, kailangan ng OSH situation. Importance of OSH. Kulang pa di ay. Every 15 seconds, 160 workers have a work-related accident, no? It may not be fatal, pero lost time, ganon. So, 340 million work-related accidents. Imagine, 160 million victims of work-related illnesses annually, causing more than 4 days absence, no? Lost time na. Ito yung data from the International Labor Organization. So, di lang ni siya nationwide, tanan jud di siya, global di siya. So, global OSH data, no, sa ILO report, there are 651,000 deaths from hazardous substance each year. Makuan siya sa ammonia, H2S, chemicals, mga isog kaayo. Then 355 fatal work-related accidents annually. Half occur in agriculture, other high-risk sectors, mining, construction, and commercial fishing. And then 4% of the world's GDP is lost due to occupational diseases and accidents. 12,000 children are killed on the job annually. Kaya, giregulate na 18 years old and above lang ang pwede mag-work. Yan. So, 4% sa gross domestic product ang mawala due to occupational diseases. No? Ang operator dito nag-absent due to diseases or illnesses. Kaya, nawala ang 4%. In terms of US dollar, 1.25 trillion USD ang production loss. In 2017 to 2019, ating data, no,
sa Integrated Service of Labor and Employment, ang occupational injuries and diseases. So, mo ni ang atong graphical presentation 2017 to 2019. Anong na-observe nyo from 2017 to 2019? Ano sa inyo na-observe? Nagbaba. Okay. Ano kaya nagbaba? Tungod kay base ko na report. Kaya di pa maka-stick to sa una. Wako PCT officer tanan. Diba? Wala mag-report. Mauna siya. Isa na sa reason. Diba? Or di kaya na-improve na yun. So, let's think of the positive side na lang. Na-improve siya. Okay? So, top occupational injuries with work days lost. No ka lang maka-absent ba? Ang work days lost is, for example, today, nahulog ka. Pero, medyo napangos lang ka. First aid lang, ato lang sa clinic, ganyan lang. So, first aid to siya. No? Tapos, halimbawa, kanang nahulog ka, pero murag acrobat ka ba? Nahulog ka, pero pag ano nimo sa ground, naka-stand lang, yapon ka, wala tapos sa imuha. So, unsa to siya? Unsa to siya? Katong habit lang siya. Near miss siya, diba? Pero katong na-first aid ka, napangos ka. Halimbawa, the same situation, nahulog siya. And then, nakuha niya ang uncle na kanang nabali. Ay, gato hospital, lost time siya. Absent siya. So, ang counting sa lost time is, for example, today, na-accidente ka, the following day, di ka ka-report, na siya lost day, mag-count, no? And then, so type of injury, kanang open wounds, no? Kanang masama yung kamot, that's 40.5%. Tapos, grabe na yun siya, halos maputol siguro kay lost time man. Part of body injured, usually, kanang sa kamot good because of sa mga operators, mga hait, nagtuyo. So sa risk sa kamot, no? That is 39.8%. Kanang maipit, 28.5%. Then, unsay agent, no? Of course, the machines, equipment, or usually, ang may tamaan na, the operators. So, from 2017 to 2019, katong graph gihapon sa occupational disease. So, dahil ang atong sa health dahil is occupational disease. So, from 2017 to 2019, nagbaba siya. Okay. So, top 3 industries with cases of occupational disease. Asa man na nagikan? So, ang top 3 is manufacturing. Okay, pero hindi yun na mag-report ang manufacturing. Always yun na, kapag dahil na kaya na siya masilip sa dole. 24.3% administrative and support service activities. Then 9.8% sa mga human health and social work activities except public health activities. Kasi kaning mga ato ang training is for private. Maler na ito niya nga lahi di ay ang nag-handle sa mga public. Diba? Ayan. So there are 54,551 cases of occupational diseases. So moto ang nasa graph kaganiha. So nag-start na siya 39% sa sakitang ang likod, and then next shoulder pain 12.1%, and then kagid-kagid or dermatitis no allergens. Yeah. So remember, everyone has a right to a safe and healthy workplace. So OSH is prevention of workplace injuries and diseases. No, dili nga pag nag-retire ka na, medyo na nag-effect sa imuha. Pero ako, masakit akong likod. Dilipod na ko siya maano sa akong work. Kay, ang akong observation, after ka itong nag-COVID good, and then after ganyan, parang, kailangan follow-up injection. After nagsakit jud ko. Nagkana ako likod, sige na kong upo. Katagin ako pasangila na overdose ko sa COVID. Nga nasa kong lawas, di ba, gina-inject mo na sa tuwa? O, mauna siya. Naalapod ba yung bago nga basta yung mag-inject. General concept on OSH,
So at the end of the session, the participants will be able to define, discuss the general concept of OS towards effective OS implementation sa atong workplace. So what is an accident? Ang accident, makaingon ba mo sa accident nga ma-prevent or not? Is accident preventable or not? Kasi sir? Depende. Diri dapit. Yes, diri dapit sa group 3. Ma-prevent ang accident, sir? Mubaba lang. Diri dapita. Preventable, no? So, an occurrence or event that is, although it is unexpected, unforeseen, unplanned, and unwanted, which could lead to loss, damage, injury, or death, pero it is preventable. Unsa lang itong dili na ito mag-prevent? Ha? Oh, yeah, nature, ano? For example, maglinog, no? So, nagka-pray na ba mo? Kaingon nila, ang Philippines, na kuno'y coming na, grabing lindot, pero sa ingon nila, sa Manila na daw to, pero di po ito magkumpiyansa kay atay fault ni atay fault dili sa Mindanao. So, ayan po, mag-ampo ta. Naipalayo. Okay? So, common reasons for accidents, lagyan sila nga, ay, oras na gina niya. Kasama yun sa trabaho. Tanong kasi yan. Ano ba? Oras na kasi niya. Hayaan mo siya mamahinga. Ang malas naman niya. So, these are not real causes. Only excuses. Muna na anti-accident investigation. Diba? Pero preventive ta, kaya dapat mag-hazard hazard identification. Yan. So, kani example ani, sige daw, identify daw, sa nahitabuan niya, isulti kung, siya, safety concern or health concern. Okay? So, ang first picture, unsa man na ang may tabo sa iya, back pain, no? So, unsa kaya na siya? Health or safety? Health, no? And then the second picture, kani? Safety, kay mahulugan siya o tools. Diba? So, kanang isa, kanang may sharp, rotating. Safety. This one is, nayaban siya o, asido. Oh, nayaban sa asido, could be ma-burn siya or ma-burn dyan. This one is ito, mag-fall, safety. Tato siya na ligsan sa pison, labi no? And then kaya isa nag-slip siya, safety. Kaning isa na kuryente. Oh, so kuan di ay, fire di ay, kanang housekeeping di ay falls under safety hazard. Diba? So na may idea. Kato siya, naunsa dito siya, Huwag siya karingkod o taro. So, maunsa na siya. Safety. This one, trip hazard. O parehaan ni. So, safety. Yan siya. Nagunsa na siya nagdula. Okay. So, the same fall. So, that's safety. So, accident causation, no? Considering sa people, ang workforce, the management of the workforce, the policies, the behavior, materials na ginagamit. So, muna siya ang affecting ang workers. So, accident causation refers to the factors that are the primary reasons behind the accident. In fact, kung mag-ibo kag accident root cause analysis, so, i-consider po na nimo, napagin mo nga, kanang 4M, man or people, materials, machinery,
and Mother Nature or environment, di ba? So, ano siya. Okay? Accidents and productivity. Si worker na aksidente. Kaya, absent siya. Lost time. Pating ka lost time mo, doon kay bandage. So, dili niya himo iyahang task. Okay, so according to Heinrich, 98% of accident is preventable. Katulang 2% kay nature man na siya. Di nato ma-predict, unsa kakusog ang linog. So once napuyog, hadlok na ta. Di ba naglinog last, kailan ba yun? Sabado? Sabado sa gabi. Naglinog. Kadlaw, basta sila to kapi. But under the 98% preventable, there are 88% due to unsafe and unhealthy acts. Acts, kasi may mga tao tagaan mo standards, hindi mo tuo, tagaan mo PPE, hindi mo suot. Then 10% unsafe and unhealthy conditions. Wala to. Ang ilang machine, walay guarding, nga sharp and then rotating. So, unsafe and unhealthy act, a human action that departs from the standard or written procedure or common practice, like safety rules, regulations, instructions. A violation of a commonly accepted safe procedures or processes. So, example daw sa unsafe or unhealthy acts. Dito nga, group 1, example sa unsafe act. Isa. Example lang sa unsafe act. Patakal at overtaking. Pwede yan. Sa road safety, di ba? Unsafe act. Dito sa group 4. Unsafe act. Kaya ginahimo sa mga workers, sir, na na-deviate sa standard. Example. Anong improper na pagbuta sa mga tools? Example. Pwede. Unguarded machines. Or Kung ano siya, sir, condition. Kanang gawi sa tao. Ano magkinani mo sa tao? Ang example ganiya, wala nagsunod sa road, the traffic rules. Example, sir. Kasi worker din mo, makita dito. Hindi mo sa PPE. Yan! Unsafe act. Okay. Dito nga, unsafe act. Yun yung talagang the most common na accident sa site or sa companies. Not wearing PPEs, di ba? Kung sa example, aside from PPEs, sir, not wearing. Ano ba? Unhealthy or unsafe act. For example, sige sir. Pwede yan, road safety. Pwede po na you're smoking sa non-smoking area, unhealthy act. Mga ganun ba? Mga behavioral, mga actions nga affecting the behavior of workers na maka-apekto sa iyang health. So, yan, improper attitude, physical limitations, lack of knowledge. Wala siya nag-undergo training, yan yung safety officer siya. Okay? O siya kamunod sa standards. So, one example, operating equipment, nga dili siya authorized, removing safety devices, imbis na naay guarding dito, kaunya, using defective equipment, kabalo nga nanay signage dito, nga do not use, digamit, using improper or not using PPE, horseplaying, kanang medyo gadula-dula mo, labayan yung tools, then using substandard tools, then unhealthy actions, smoking cigarettes in the workplace, then inhaling organic solvents, so the respirator,
drinking alcoholic beverage during office hours, dali siya balong gamay, no? Gamay lang. Butang sa bote, abi perfume or what, alcohol na ito. Then, taking illegal drugs inside the company premises. So, karon, a requirement sa drug testing is random. Ito, manaka-anak. Unsafe act yun na siya. So, unsafe naman, an unhealthy condition, the physical or chemical property of a material, machine, or the environment may result in the injury of person, kasi condition, damage or destruction to property could have been guarded or prevented. So, example, ano yung mga examples? Defective tools, gamit niya. Congested or di-block ang mga exits or mga fire protection equipment. Inadequate warning system, wala warning system. Slide ang floor, hazardous atmospheric condition, and unguarded rotating shaft or belt. Ang unhealthy conditions naman, walang excessive noise, gusto kayo ang sounds, inadequate illumination, ngit-ngit, o igang lagi. Igang no? Ay, yes, ma'am. Extreme temperature ka pati inita. Karon ang Jensen, usa kaya ang heat index, no? Taas kayo, pati inita. Infested garbage, walay labay-labay ang basura. Makasakit na, naibang mga microbes. So this one is i-block ang atong exit. So sa itong exit, dito ang exit. And they can be used as exit also. Okay, so that's unsafe condition. Okay. So kanang accident, illness, ang mga causes nagsisimula sa unawareness, unable, unmotivated na mga workers, unnoticed, uncorrected na mga equipment, mga conditions. Ayan, and then unsafe act mag-lead to accidents. Okay, so a fatal accident is just the tip of the iceberg. No? Kinsay nagtanaw atong Titanic, atong Friday ba ito sa GMA. So isa ka death from, kung sa company, kailangan na amoy programa na mamita o unsafe condition, unsafe acts. Kaya kung maabot na siya 10,000, na ay possibility na 1,000 hazardous occurrences. May mga aksidente ng mga LTA. 100 minor injuries, then 10 serious accidents, lost time na, and then possibility of 1 death. So, di na ito paabuto na maadto kadaghan ang atong mga unsafe acts, unhealthy acts, unsafe condition, unhealthy condition. So, as safety officer, kailangan nato ma-identify ang atong unsafe, unhealthy acts and conditions sa atong workplaces para ma-implement ang control measures to prevent the accidents and illnesses. Yan. So, role of safety officer, nakita nato ni siya dito sa DOLI, Department Order 198, series of 2018. So, oversee the overall management of the OSH program in coordination with the OSH committee. Ano tayong OSH committee? Meron na tayong OSH committee? Sir, sa MGM, meron ka ng OSH committee? Okay. Ayan. So, frequently monitor and inspect any health or safety aspect of the operation being undertaken with the participation of the supervisors and workers. So, every department, mas maayo na ay representative. Kung sa manufacturing, ay representative na mahimong safety committee member. Assist the government. Pag naadiha ang kanang inspector sa DOLE, makita yung musuroy adi. So, ang atong buhato na safety officer, sa wala pa ang inspection, ato na nang i-provide ang mga controls. No? Ayan. Then, issue work stoppage. Pwede ka maka-ingon nga stop sa nato. Because kung ipadayon ni nato, na possibility nga
matumpag ning scaffold or mahulog ang worker or masamag ang worker, mahimong fatal, basta ko atong bayaran. Ingnan nimo si manager, i-report nimo, i-written nimo, ha? I-email, i-written, para kung mo-refuse siya, na-inform na nato, no? Approve niya dapat. Okay? So, clear points. Accidents and injuries result to losses of lives, parts of the body, time, and property. Then, most accidents at work could have been prevented. Unsafe and unhealthy acts and conditions of the workplace must be identified. No? Then, every workplace has different hazards, risks, levels of exposure. Iterong fit na to ang ato ang OSH program or ato ang mga controls. Lahat tayo pwede maging champion. Ayan. Okay. So at this point, kabalo na mo unsay unsafe acts, unhealthy acts, unsafe condition, unhealthy condition. So this is the first day. So, naay unya workshop para mag-identify of hazards. Okay. So, where is our next speaker? Ano na the next speaker?